Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtatarashta Shishima Trinad Goswami Esi Bhaktivedanta Samishal Prabhupada Ki Nanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Dantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Shishi Guru Guranga Jai Shiva Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Shiva Narottama Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudiraye Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Charitam Utama Shloka Charitam Chakara Bhavandishik Nishri Sailakasya Dhanyam Svasdanam Mahat. We are reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2, Remembrance of Lord Krishna, Text 4. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवत स्कन्द 3 अध्याय 2 भगवान श्री कृष्णको स्मरण श्लोक संख्या 4 Sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ Sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ sa muhūrtam abhūt tūṣṇīṁ kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ Samuhurtam abhūt tūṣṇīṁ kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ. Please repeat. kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ samuhurtam abhūt tūṣṇīṁ kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ samuhurtam abhūt tūṣṇīṁ kṛṣṇāṅghri-sudhayā bhṛśam tīvreṇa bhakti-yogena nimagnaḥ sādhu nirvṛtaḥ
Mataji. Sah Uddhava. muhūrtam क्षण भरि को लागि abhūt हुनुभयो tūṣṇīṁ मौन kṛṣṇa-aṅghri श्री भगवान को चरण कमल को sudhayā अमृतबाट bhṛśam सुपक्व tīvreṇa अत्यंत प्रबल bhakti-yogena भक्तिमय सेवा nimagnaḥ मा डुब्नु भएको sādhu उत्तम nirvṛtaḥ. प्रेमपूर्वक Translation: Purport of His Divine Grace Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. For a moment he remained dead silent and his body didn't move. It's about Uddhava. He became absorbed in the nectar of remembering the Lord's lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy. वहाँ क्षणभरको लागि एकदमै मौन हुनुभयो र उहाँको शरीर हल्लिन पनि छोड्यो। उहाँ भक्ति भावमा भगवानको चरण कमलको स्मरण रूपी अमृतको मा पूर्ण रूपले निमग्न हुनुभयो र त्यही भावमा गहिरो उत्रिएर देख्न लाग्नुभयो। In purport, Srila Prabhupada gives explanation of state of bhava or ecstasy that experienced by Uddhava. तात्पर्यमा प्रभुपादजीले उद्धवले अनुभव गर्नुभएका भावहरूको बारेमा विवरण दिनुभएको छ। विदुरद्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हों। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने श्री भगवान के चरण कमल को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः श्री भगवान के चरण कमल का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी समस्त दिव्य प्रेममय सेवा का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसे कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी संदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु फिर वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। यह अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुकना इत्यादि और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manokishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Kshitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shirupam Sagrajatam Sahagana Rathunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Tat Sat. So, in this shloka we are reading about the symptoms of ecstasy that was experienced by Uddhava. आजको श्लोकमा हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ कि उद्धवजीको शरीरमा कस्ता किसिमका भावका लक्षणहरू प्रकट भएका थिए। And today we will discuss actually something about rasa and about bhava, the state of bhava. तसर्थ आजको चर्चा रस सम्बन्धी र यो भावको अवस्था सम्बन्धी रहनेछ। So every devotee won't develop relationship with Krishna and pure love, prema bhakti. प्रत्येक भक्तको हृदयमा भगवानसँग सम्बन्ध गाँच्ने र प्रेम भक्ति उत्पन्न गर्ने अभिलाषा रहन्छ। And actually the main things how we can develop pure bhakti, we need have some taste for spiritual life. र यो शुद्ध भक्ति उत्पन्न गर्नका लागि हामीहरूको जीवनमा आध्यात्मिक रसको केही स्वाद पाउन आवश्यक छ। Actually, rasa leading us and inspire us to develop the high level of bhakti. वास्तवमा यही रसले नै हामीलाई भक्तिका उन्नतम स्तरमा पुग्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। Krishna says in Bhagavad Gita in second chapter, text 59, very important instructions. Vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasovarjam rasopesya param drishtva nivartante. That somebody can do some process of devotional service, but until taste for sense enjoyment remains, he cannot develop some high level of bhakti, cannot achieve success in spiritual life. भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भगवत गीताको 2 अध्यायमा भन्नुभएको छ कि कुनै व्यक्तिले भगवानको प्रेम उत्पन्न गर्ने प्रयासमा लागिरहेको हुन सक्छ, तर जबसम्म यस भौतिक विषय वासनाप्रति उसको आसक्ति कम हुँदैन तबसम्म त्यस्तो स्वाद उत्पन्न गर्न असम्भव छ। But when somebody develops the high taste, he can achieve supreme perfection. तर यदि कसैले त्यो उन्नतम स्तरको रसको आनन्द पाउन सक्यो भनेदेखि उनले सिद्धि प्राप्ति गर्ने निश्चित छ। Actually, this is the taste that give to us inspiration to be devotee and develop relationship with the Supreme Lord. वास्तवमा यही रसले नै हामीहरूलाई भगवान सम्बन्धको भक्त बन्न र भगवानसँग पुर्याउनलाई सहायता पुर्याउँछ। And this is the difference actually between karmi jnani, yogi and bhaktas. वास्तवमा कर्मी ज्ञानी योगीहरू र भक्तहरूमा यही नै अन्तर छ। We can say that many people who is cultivating some spiritual life, they are transcendentalists. हामीहरू एक प्रकारले भन्न सक्छौं कि जो कोही पनि यस्तो आध्यात्मिक मार्गमा लागेका छन् उनीहरू चाहिँ दिव्य स्तरमा छन् भनेर। And Srimad Bhagavatam gives us explanation actually about absolute truth
in famous shloka Vadanti Tattvavidas. र श्रीमद् भागवतमले पनि हामीलाई परम सत्यको बारेमा वदन्ति तत्त्वविदस् भन्ने श्लोकमा वर्णन गरेको छ। And in this shloka give explanations that absolute truth, that is the aim of Srimad Bhagavatam, it's possible understand in three aspects, and Brahman, Paramatma and Bhagavan. र श्रीमद् भागवतमको यो विशेष श्लोकमा बताइएको छ कि परम सत्यलाई हामीले तीनटा स्तरमा बुझ्न सक्छौं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। And some people can understand this absolute truth as Brahman or Paramatma or Bhagavan. र अलग-अलग व्यक्तिहरूले ब्रह्मनको रूपमा, परमात्माको रूपमा र भगवानको रूपमा भगवानलाई जान्न सक्दछन्। And Krishna says in Bhagavad Gita that according of mood of devotees, according of consciousness, he appeared in such form and in such a relationship. र भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ भक्तहरूको स्वभाव अनुसार, भक्तहरूको भाव अनुसार भगवान त्यस्तै किसिमको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। And in this case, it's very interesting, actually, story and example of Uddhava. र यहाँ यो सन्दर्भमा उद्धवजीको कथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। Uddhava was actually a friend of Krishna and his eternal associate. He looked exactly like Krishna. उद्धवजी वास्तवमा भगवानको मित्र पनि हुनुहुन्छ, नित्य सङ्गी पनि हुनुहुन्छ र हेर्दा पनि कृष्ण जस्तै देखिनुहुन्छ। He was so dear to Krishna that Krishna accepted him as messenger to go to Vrindavan and to pacify the Vrajavasi. कृष्णको यतिसम्मको प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो कि उद्धवजीलाई उहाँले आफ्नो सन्देश गोपीहरूलाई वृन्दावनमा लगेर दिने कार्यभार सम्भिनु भयो। And Uddhava came in Vrindavan, and actually Krishna has idea and desire that Uddhava will experience the highest level of bhakti. र भगवान श्री कृष्णको उद्देश्य पनि यही नै थियो कि उद्धवजीले भक्तिको उन्नतम स्तरको रस प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। Because we are saying that bhakti resides in the heart of pure devotees. किनकि हामीहरू भन्ने गर्छौं कि भक्ति भनेको शुद्ध भक्तको हृदयमा निवास गर्ने गर्दछ। And the highest level of bhakti, Madhurya Rasa, we can find only in Vraja. र यो भक्तिको उन्नतम स्तर हामीले केवल मात्र ब्रज वृन्दावनमा पाउन सक्छौं। And in Dwaraka, where Uddhava was, it was predominated mood of Aishwarya. तर द्वारिकामा जहाँ उद्धवजी निवास गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ ऐश्वर्यको भाव नै प्रमुख छ। And even Uddhava was so close friend of Krishna, he was not understood, not realized the meaning and feeling of such level of Madhurya Rasa. यद्यपि उद्धवजी भगवानको नित्य सँगै हुनुहुन्छ, सधैँ भगवानसँगको साथमा बसिराख्नुहुन्छ, तर पनि उहाँले भगवानसँगको माधुर्य रसको बारेमा आस्वादन गर्न सक्नु भएको थिएन। Actually, Uddhava, he was on the level of, on the way of Jnana Bhakti, and he was Siddhi Bhakti, Siddha Bhakti, Siddhi Bhakta, Siddha Bhakta. वास्तवमा उद्धवजी ज्ञानको स्तरमा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सिद्ध भक्तिको मार्ग अपनाउनु भएको छ। And when he went, when he came to Vrindavan, he went to Nanda and Yashoda to give them respect. र जसै उहाँ वृन्दावनमा आउनुभयो, उहाँ नन्द महाराज र माता यशोदालाई प्रणाम गर्नको लागि जानुभयो। And he thought that Nanda Maharaj and Yashoda Mata, they're crying in separation with Krishna. र
र उहाँले देख्नुभयो कि नन्द महाराज र माता यशोदा भगवान श्रीकृष्णको वियोगमा रुँदै हुनुहुन्छ। And actually, Uddhava saw that somebody who is on such high level, he's not lamenting, he is not, crying, because he realized truth. यस्तो उन्नतम स्तरमा भएको व्यक्ति रुँदै हुनुहुन्छ, कराउँदै हुनुहुन्छ, मतलब उहाँले बुझ्नुभयो उहाँहरूले यो भावमा आएर रुँदै हुन्छ। And Uddhava, he started to give some like instructions, actually, explanation to Nanda and Yashoda Mata, that somebody who is on the level of self-realization, Brahma, Bhuta, Prasanatma, Nakshakshati, Naganshati, he is no lament, he is feel everything like equal, and he always joyful. Why you are crying? र उद्धवजीले त्यहाँ माता यशोदा र नन्द महाराजलाई चाहिँ प्रवचन गर्न लाग्नुभयो कि ब्रह्मको स्तरमा रहेको व्यक्तिले त ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नसोचति न काङ्क्षति, केही चिजको आशा गर्दैन, केहीको लागि विलाप गर्दैन भनेछ, अनि सधैँ चाहिँ रमाइरहन्छ, आनन्दमा हुन्छ भनेछ। तपाईहरु किन रुँदै हुनुहुन्छ त? And actually Nanda Maharaj told it, Uddhava, you are actually boy, small boy, and you cannot understand our feelings. र नन्द महाराजले उद्धवजीलाई भन्नुभयो कि वास्तवमा तिमी अहिले बच्चै छौ, तिमी हाम्रो भावनालाई बुझ्न सक्दैनौ। You're saying very intelligently, Shastra, but you can not understand our heart. हो, तिमीले शास्त्रको ज्ञान त होला, तर तिमीले हाम्रो हृदय भित्रको तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैनौ। And this is very important instruction, that until we not develop some level of bhakti, we cannot understand devotees who are on that level. तसर्थ यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चीज के छ भने हामी जबसम्म त्यो भक्तिको स्तरलाई प्राप्त गरेका छैनौं, तबसम्म त्यस स्तरमा अवस्थित भक्तहरूको बारेमा हामी बुझ्न सक्दैनौं। That's why it is recommended that we need to accept instructions of pure devotees who is in Vraja and follow the instructions to develop the high level of bhakti. तसर्थ उपदेश दिइएको छ कि हामीले ब्रज वृन्दावनका कुनै एकजना भक्तको अनुसरण गर्नुपर्छ र उहाँको चरण चिन्हहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ। Actually, everybody of us need to do the same journey to Vrindavan in mood of Uddhava. वास्तवमा हामी मध्ये प्रत्येक व्यक्तिले वृन्दावनको यात्रा उद्धवजीको भावमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। Because we, all of us, know philosophy and we know some principles of bhakti, but really realize the high level of bhakti we can only in association with pure devotees. वास्तवमा हामी मध्ये सबै प्रत्येक व्यक्तिलाई भक्तिको बारेमा केही थाहा छ, तर त्यो भक्तिको उन्नतम स्तरको अनुभव भने हामी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं। Gaur Govinda Swami, he gives also explanation of mood of Nanda Maharaj and Yashoda Mata. परम पूजनीय गौर गोविन्द स्वामी महाराजले पनि माता यशोदा र नन्द महाराजको भावको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। He is saying that Nanda Maharaj always looking in northern direction, actually in the sky. वास्तवमा उहाँ यहाँ वर्णन गरिएको छ, नन्द महाराज सदैव आकाशको उत्तर दिशातर्फ हेरेर बसिरहनुहुन्थ्यो। Because in the sky it is, polestar. किनकि आकाशमा उहाँले ध्रुव ताराको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। And this polestar, it is Krishna Rupi Dhruva Nakshatra, or polestar in the form of Krishna. यो ध्रुव तारालाई नै उहाँले कृष्णको रूपमा दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। So knowledge, actually, we can compare with sun, that they can give to us vision and destroy ignorance. वास्तवमा ज्ञानलाई हामीले चाहिँ प्रकाशसँग तुलना गर्ने गर्दछौं, जसले हामीलाई उज्यालो बनाइदिन्छ र हाम्रो हृदय भित्रको अज्ञानलाई मेटाइदिन्छ। And Shastra recommended that by the
sword of knowledge we can cut the Hridaya-grāṇhi, this knot in the heart of matter and spirit, by the sword of knowledge. र शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ कि यो हृदयको ग्रन्थि जुन छ हृदयमा गाँसिएको गाँठोलाई ज्ञानको तरवारले काट्न सकिन्छ। That's why everybody need to accept this son of Shastra, son of instruction. तसर्थ यो ज्ञानको सूर्यलाई ज्ञानको प्रकाशलाई हामी स्वीकार गर्न आवश्यक छ। But there is one thing that we cannot see with help of sun. तर एउटा यस्तो वस्तु छ जसलाई हामी सूर्यको सहायताले देख्न सक्दैनौँ। What we cannot see when sun shining? सूर्य उदाएको समयमा हामीले के देख्न सक्दैनौँ होला? We cannot see stars. हामीहरूले ताराहरूलाई देख्न सकिँदैन। Only at night we can see stars in the sky. केवल मात्र रात्रिको समयमा ताराहरूको दर्शन हुन सक्छ। So and Krishna, he is compared with polystar, Dhruva nakshatra. र भगवान श्री कृष्णलाई ध्रुव तारासँग तुलना गरिँदैछ। And as Gaur-Govinda Swami mentioned, for Nanda Maharaj, for Yashoda Mata, Shastra Jnana, the enlightenment of Shastra, or Shastra Surya, the sunlight of Shastra, is obstruction. र यहाँ गौर गोविन्द महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ कि कृष्णरूपी तारालाई को दर्शन गर्नका लागि त शास्त्र सूर्य समान भए पनि त्यो सूर्यको प्रकाशले बाधा गरिरहेको छ कृष्णको दर्शन गर्नलाई। So, actually, on the level of pure the understanding of pure bhakti, as mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmana Vritam, that pure bhakti is free from contamination of jnana and karma. र भक्ति रसामृत सिन्धुको अनुसार शुद्ध भक्ति भनेको अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, यो चाहिँ ज्ञान र कर्मबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको हुनुपर्छ। And Uddhava, he was pure devotee, but he was somewhat covering and attached to Jnana Marg. यद्यपि उद्धवजी शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ तर पनि उहाँको थोरै आकर्षण ज्ञान मार्गप्रति पनि छ। Actually, from this story, we can understand few things, important things. वास्तवमा यो कथाबाट हामीहरूले केही महत्त्वपूर्ण चिजहरू बुझ्नु पर्नेछ। First of all, that bhakti always increasing and developing. It's not inert. It's not in stable state. पहिलो कुरा त भक्ति भन्ने कुरा कहिले पनि स्थिर रूपमा भइराख्दैन, यो चाहिँ तलमाथि भइराख्छ। When we are not when we are not developing our bhakti, it is danger of actually degradation, not degradation, but decreasing our bhakti. वास्तवमा यदि हामीहरूको भक्ति चाहिँ अग्रसर छैन भनेदेखि हामीहरूको भक्ति अगाडि बढेको छैन भने त केही गडबड छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। It means that bhakti always increasing, always moving and developing. भक्तिको अर्थ नै हो यो सधैँ बढिरहेको हुन्छ, यो उन्नतम स्तरको लागि अग्रसर भइरहेको हुन्छ। And second, that's very important, that we can develop our bhakti in association with devotees only. र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीहरूले यो भक्तिको उत्पत्ति केवल भक्तहरूको संगतिमा रहेर मात्रै उत्पन्न गर्न सक्छौँ। And this is also very important point, because sometimes devotees saying, "Oh, I have connection. I am praying to Bhagavan. That's why it is my main activity, and other it is not so important."
किनकि भक्तहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्नुहुन्छ कि मेरो भगवानसँग सम्बन्ध छ, म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, अरू थोक मलाई त्यति आवश्यक छैन। And this is actually two mistakes in this in such mood. तर त्यस्तो भावमा दुईटा किसिमको गल्ती भएका छन्। One that we cannot imitate devotees who are on the high level of bhakti. पहिलो कुरा त हामीले उन्नतम स्तरमा रहेका भक्तहरूको अनुकरण गर्न मिल्दैन। We cannot understand actually the mood and real feelings. हामीहरूले उहाँको वास्तविक भावलाई बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। If you see somebody who manifest such symptoms of ecstasy, like what Uddhava here just mentioned, the symptoms of bhava. यदि हामीहरूले Ashtabhavaka vichara, yeah? यस्तो किसिमको अष्टसात्विक भावको लक्षण कसैमा देख्न सक्यो भनेदेखि हामीले सतर्क हुन आवश्यक छ। We may be understand that this person have some mental problems and non-adequate behavior. यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै किसिमको मानसिक समस्या भएको होला, यो चाहिँ लोक आचरण भन्दा विरुद्ध गइरहेछ। It means we can understand behavior and some consciousness of somebody if we have developed the same such mood and consciousness, level of consciousness. त्यो भावलाई बुझ्नको लागि उनीहरुको अवस्थालाई बुझ्नको लागि हामी पनि त्यही स्तरमा अवस्थित हुनु आवश्यक हुन्छ। It is one thing that we cannot imitate, and another that we need to associate with other devotees to come to the higher level of bhakti. तसर्थ यो एउटा यस्तो चीज हो जुन हामीले अनुकरण गरेर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो स्तरलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो अवस्थामा रहेका भक्तहरूको संगत गर्नु आवश्यक हुन्छ। And for this actually Krishna sent Uddhava to Vrindavan. र वास्तवमा यही चीजको लागि भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई वृन्दावन पठाउनु भएको थियो। And all our acharyas and shastras they recommend to accept instructions of guru and devotees to develop bhakti. र हाम्रो सम्पूर्ण आचार्यवृन्दहरूले एवं शास्त्रहरूले गुरुको शरण ग्रहण गरेपछि यस्तो भाव प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छन्। Every devotee who become devotee, they have shraddha as minimum. प्रत्येक भक्त जो चाहिँ भक्त बन्नलाई स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँहरूको न्यूनतम स्तर भनेको श्रद्धा भने हुने गर्दछ। But if our bhakti not developing nicely, if after years of practicing we're not feeling some spiritual enlightenment and in some symptoms of feeling spiritual feelings, it means we are doing something wrong. तसर्थ यदि वर्षौं वर्षको भक्तिको प्रयत्नशीलता पूर्वक पनि हामीले त्यो आत्मसाक्षात्कारको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनौं, भगवत भक्तिको वास्तविक रसको आस्वादन गर्न सकिरहेका छैनौं भने हाम्रो प्रक्रियामा हामीले गर्ने कार्यमा केही न केही हामीले गडबड गरिरहेका छौं। If after years of chanting and reading and hearing some instructions, our heart become closed and empty with transcendental spiritual emotions, something wrong we are doing. यदि वर्षौं वर्षसम्म जप गरेर अध्ययन गरेर श्रवण गरेर पनि हामीहरूको हृदयमा परिवर्तन भएको छैन, भगवानप्रति प्रेम उत्पन्न हुन सकेको छैन भनेदेखि पक्कै पनि हामीले गरिरहेको प्रक्रियामा केही न केही गल्ती त्रुटि गरिरहेका छौं भनेर बुझ्नुपर्छ। I am not talking about apparatus. Suppose we need to stop do apparatus, we are repeating them every day. It is only sick person can do the same mistake if then somebody saying not do this. र म यहाँ अपराधको बारेमा चर्चा गरेन, हामीहरू प्रत्येक दिन अपराधको चर्चा गर्छौं र एउटा बिरामी मान्छेले चाहिँ यो नगर यो नगर यो नगर भन्दा भन्दै पनि बार बार गर्छ भनेदेखि त्यहाँ गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
No, I'm saying that we need to make check up our principles of bhakti. हामीहरूले आफ्नो भक्तिको सिद्धान्तकै परीक्षण गर्ने बेला भएको छ। We always need to remember them and follow. हामीले सदैव तिनीहरूलाई याद गर्नुपर्छ र त्यसको अनुशीलन पनि गर्नुपर्छ। And actually, if we have Shraddha, the next stage after Shraddha, it is association with devotees, sadhu sangha. र यदि हामीसँग श्रद्धा छ भने श्रद्धापछिको अर्को स्तर भनेको भक्तहरूको सङ्गति साधु सङ्ग हो। That's why we are saying that accept spiritual master, follow his instructions, associate with devotees, serve to Vaishnavas. Actually, it is an opportunity to us to establish our bhakti strongly. तसर्थ गुरुको शरण ग्रहण गर्नु, उहाँबाट आदेश प्राप्त गर्नु, भक्तहरूको सङ्ग गर्नु, भगवानको सानिध्यमा रहनु, यी सबै चिजहरू हाम्रो भक्तिमा उन्नतम स्तरमा लिएर जानको लागि लाग्ने क्रियाकलापहरू हुन्। Yeah. And by such association, by such devotional service, we can really feel the taste for bhakti. र यस्तो उन्नतम स्तरलाई प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले वास्तवमा भक्तिको रसलाई प्राप्त गर्न सक्छ। And we all waiting this. We all waiting for the nectar of bhakti. र वास्तवमा हामी सबैले त्यो भक्तिको अमृतको आस्वादन गर्नका लागि लालायित छौँ। Bhaktivinoda Thakur, in his bhajan, he's saying, "Kabe habe bolo se dina amar." When this day will come, when I can feel such taste of bhakti. भक्तिविनोद ठाकुरले कबे हबे सही दिन आमार भनेर कहिले त्यो दिन मेरो जीवनमा आउला भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। Kiniba lutiba harinama rasa mati hoibo bibasha rasika rasika charana parasha koriye mojiba rase anibar kabe habe bolo se dinamar. So he is saying that I shall buy and plunder the mellows of name of Hari. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म भगवान हरिको नामहरूलाई किन्छु, लुट्छु, जसरी हुन्छ प्राप्त गर्छु। And I become completely intoxicated by this liquid mellows of holy name. र यो भगवान नामको रसमा म पूर्ण रूपमा निमग्न हुन्छु। And how? कसरी? By touching the lotus feet of great souls, we can relish such mellows. त्यस्ता महान आत्माहरूको चरण स्पर्श गरेर हामीले त्यो दिव्य रसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। And then we can be constantly immersed in the sweet nectar of the holy name. र त्यसपछि व्यक्ति चाहिँ भगवान नामको मधुर रसमा प्रवेश गर्न सक्छ। And Krishna says about this that bhakti resides in heart of my devotees, and I reside in their hearts. र भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ कि भक्ति मेरो भक्तहरूको हृदयमा अवस्थित हुन्छ र म उनीहरूको हृदयमा अवस्थित हुने गर्दछु। That's why association with pure devotees, it is the only way how we can develop bhakti. तसर्थ शुद्ध भक्तहरूको सङ्ग गर्नु नै भक्ति उत्पन्न गर्ने एकमात्र मार्ग हो। That's why association with devotees is our greatest treasure. तसर्थ भक्तहरूको सङ्ग गर्नु भनेको हामीहरूको जीवनको सबभन्दा मूल्यवान धन हो। And we all come here to relish and to feel this nectar of bhakti. र हामीहरू सबै यहाँ एकत्र भएका छौँ त्यही भक्तिको अमृतको आस्वादन गर्नका लागि। And such auspicious events as Mahavishnu Swami Maharaj, Vyasa Puja, give to us opportunity to become closer to Krishna. र यस्तो व्यास पूजा जस्तो महान उत्सवहरूले हामीलाई भगवानको निकट सानिध्यमा जाने अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ। Maybe we cannot imitate, we cannot imitate pure devotees. अवश्य हामीले शुद्ध भक्तहरूको अनुकरण गर्न त मिल्दैन। I think not everybody here can, do such kirtan so many hours as Mahavishnu Swami Maharaj. र मलाई विश्वास छ कि हजुरमध्ये कसैले पनि महाविष्णु महाराज जस्तो निरन्तर रूपमा घण्टौं घण्टासम्म कीर्तन गर्न सक्नुहोला। Oh, we have not Jai Srila Prabhupada ki Jai. And we have not such knowledge as Uddhava. र हामीसँग उद्धवजी जस्तो ज्ञान पनि छैन। But we can follow the examples.
we can develop such desire to develop such level of bhakti. तर हामीहरूले त्यस्तो उदाहरणहरूको अनुसरण गर्न सक्छौं र त्यस्तो अवस्थालाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्न सक्छौं. And if such desire we are cultivate, if such desire increasing, then Krishna will help us. र यदि त्यस्तो इच्छाको उत्पत्ति भयो भनेदेखि भगवान श्री कृष्णले निश्चित रूपमा सहायता गर्नुहुन्छ. He will send to us devotees who will explain and support us in our process of bhakti. भगवान श्री कृष्णले त्यस्ता भक्तहरूलाई हाम्रो जीवनमा पठाइदिनुहुन्छ जसले कृष्ण तत्त्वलाई हाम्रो समक्ष खोलेर राखिदिनुहुन्छ. That's why we need association with devotees. त्यसैलाई भक्तहरूको संगति भनिन्छ. Shudha bhakata charana renu bhajana anukula bhakata seva paramasidhi premalati karamula. So, it's mentioned that service to Vaishnavas is the supreme perfection and the root of Bhakti Lata Bija, root of Bhakti. भनिएको छ कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कारमूल. भक्तहरूको सेवा भनेकै यो भक्तिको बीज हो र यसले प्रेम रतिकाको जरामा पानी हाल्ने कार्य गर्दछ. When we become devotees, Bhakti Bija, already we received this Bhakti Bija. जब हामीहरू भक्त बन्छौं हामीले यो भक्तिको बीजलाई प्राप्त गर्छौं. And this Bija, they contain all what we need, all perfection. र यही बीज भित्र सम्पूर्ण सिद्धिको बिउ रहने गर्दछ. But you know, if we are not cultivate this plant of Bhakti, it's not growing. तर यदि हामीले यो भक्तिको बिरुवालाई राम्रोसँग जगमग गरेन भने यो उम्रिन सक्दैन. We are saying that Bhakti, it is a sort of cultivation. Sort, no, type of cultivation. यो भक्तिको मार्ग भनेको पनि विकासशीलताको एउटा मार्ग हो. It means that if we are not active in our devotional life, Bhakti not developed. त्यसको अर्थ यदि हामी आफ्नो आध्यात्मिक जीवनमा अग्रसर भएनौं भनेदेखि सतर्क रूपले लागेनौं भनेदेखि भक्तिको उत्पत्ति हुन सक्दैन. One of the qualities of the Atma, it is that bhaktirtva, or they have experiential capacity. आत्माको एउटा शक्ति हुन्छ जसलाई भक्तित्व भनिन्छ जसले एउटा अनुभव गर्ने क्षमता राख्दछ. This quality means that we can feel transcendental emotions and transcendental experience of relationship with the Lord. त्यसको अर्थ हामीले भगवानसँगको सम्बन्धको अनुभव गर्न सक्दछौं. But it can be realized only in the process of activities. तर यसलाई क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट अनुभव गर्न सकिन्छ. And this is actually example of all devotees. र यो सम्पूर्ण भक्तहरूको उदाहरण हो. Maybe one more. In material world, everybody covered by material energy. यस भौतिक संसारमा सबै व्यक्तिहरूलाई भौतिक शक्तिले ढाकेको छ. And this is material energy. Maya has like two division, Jiva Maya and Guna Maya. यो भौतिक शक्ति जसलाई माया शक्ति भन्छ यसका दुईटा विभागहरू छन्, एउटा जीव माया र अर्को गुण माया. You know, and by one potency, this material energy, they cover it living beings, jivas with illusion. र यही माया शक्तिको एउटा स्वभावले जीवलाई अज्ञानले ढाक्ने गर्दछ. And Guna Maya, they offer like material body, senses, subtle bodies for action. र गुणमाया भने व्यक्तिलाई चाहिँ स्थूल शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर इत्यादि द्वारा
And somebody criticized Maya that, oh, this doing so bad things, we are suffering in this material world. र व्यक्तिहरूले लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मायाको कारणले गर्दा कति दुःख पाउनु परेको छ, कष्ट पाउनु परेको छ। But we need to understand that without this body, without our mind and intelligence, we cannot develop bhakti. तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो शरीर बिना, यो मन बिना, बुद्धि बिना हामीले भक्ति उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। Our bhakti, if we are not using our body and mind, remain in low level. त जबसम्म हामीले बुद्धि र मनको प्रयोग गरेर भक्ति गर्दैनौँ तबसम्म यो भक्तिको स्तर निम्न रहिरहन्छ। It means that our body, our mind, intelligence, it is an instrument. Without it, we cannot develop bhakti. भन्नुको अर्थ यो शरीर, यो मन, यो बुद्धि एउटा औजार हो भक्तिको उत्पत्ति गर्नका लागि। That's why we need to cooperate with our body and mind to develop bhakti. तसर्थ भक्तिको उत्पत्ति गर्न छ भनेदेखि हामीले यो शरीरसँग, मनसँग, बुद्धिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। It is important because some devotees, they neglecting something about their body or mind, and then they become like imbalanced in their. किनकि कहिलेकाहीँ कुनै भक्तको जीवन देखिन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरसँग अथवा मनसँग खेलवाड गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूको जीवनै उथलपुथल हुन्छ। Like chariot, they have 4 wheels, yeah. जसरी एउटा रथमा 4वटा पाङ्ग्रा हुन्छ, The same, we need to be in balance in physical, mental, social, and spiritual activities. त्यस्तै गरी हामीले आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक र बौद्धिक स्तरमा समानता राखिराख्नुपर्छ। And this is especially important for sadhaka devotees. र यो साधक भक्तहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। Of course, when somebody develop a high level of bhakti, like Uddhava or somebody else, it is no, in that time, no need to think about this. अवश्य उद्धवजी जस्ता महान भक्तहरूको स्तरमा पुगिसकेका भक्तहरूलाई त यसको बारेमा चिन्ता गरिराख्न आवश्यक छैन। But until we not come to the level of bhava bhakti, we need to follow the process of sadhana bhakti. तर जबसम्म भाव भक्तिको स्तरसम्म पुगिँदैन तबसम्म साधनाका नियमहरूको पालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। Otherwise, we cannot go through this level of anarha-nivriti. होइन भने हामी यो अनर्थ निवृत्तिको स्तरलाई पार गरेर जान सक्दैनौँ। We cannot develop such taste of ruchi that can lead us to bhava and prema bhakti. हामीले त्यो रुचिको स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ जसले हामीलाई भाव र प्रेम भक्तिमा लिएर जान्छ। That's why we need to be serious about what we are hearing and accept this and imply in our life. तसर्थ हामी अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ कि मैले के को बारेमा श्रवण गर्दैछु र त्यसलाई मेरो जीवनमा कतिको अपनाउँदैछु। No, it's and like to confirm this, I will read one sloka also from Bhagavad Gita. र यसको प्रमाणका लागि भगवत गीताबाट एउटा श्लोक पढ्नेछौँ। How we can develop love for Krishna. कसरी हामीले भगवान कृष्णप्रति प्रेम विकास गर्न सक्छौँ। Vitaraga bhaya krodha manmaya mam pashrita bhava jnana tapasa puta madbhavam agata. So, be free from attachment, fear and anger. भय, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त भएर And be fully absorbed in Krishna. र पूर्ण रूपले कृष्णमा समावेश भएर And such become purified by knowledge of Krishna. र भगवान श्री कृष्णको ज्ञानद्वारा पवित्र बनेर And thus, devotee can attain transcendental love to Krishna. यसरी व्यक्तिले भगवान प्रतिको पूर्ण दिव्य प्रेमको आस्वादन गर्न सक्छ। So, in every moment, we need to use it for opportunity to develop bhakti. तसर्थ प्रत्येक क्षण नै हामीले भक्तिको उत्पत्ति गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ। And in this time, in time of such celebration of Vyasa Puja, we can opportunity to associate with many devotees. र यस्तो व्यास पूजा जस्तो शुभ अवसरमा हामीले
अत्यन्त महान भक्तहरूको सङ्गति गर्ने मौका प्राप्त गर्छौँ। And please be patient, because maybe it is not so easy when so many devotees in one place. Tolerate some inconveniences. तसर्थ यहाँ यति धेरैजना भक्तहरू एकसाथमा हुँदाखेरि हामीलाई कष्ट हुन सक्छ, गाह्रो साह्रो पर्न सक्छ, तर यसलाई सहन सक्ने क्षमता हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। Be respectful to all every devotee. सबै भक्तहरूप्रति सम्मानको भावना राख्नु होला। And be open, and Krishna will show you way and opportunity to develop your bhakti. आफूलाई खुला हृदय राखेर अगाडि चढी बढ्नुहोस् र भगवान श्रीकृष्णले तपाईलाई भक्तिमा उन्नति गर्ने मार्ग देखाउनुहुन्छ। Hare Krishna. Nantara Srimad Bhagavatam ki. So, any questions? Yeah. Shriyan Prabhu. Yes. Maybe. Possible. Oh. On reflection, like you mentioned that pure bhakti by only the association with who have developed the bhav, but generally who have bhav, they cannot show their internal symptoms in general